think as a youth, I am quite happy considering that the next generation is still into sports. This tournament is going very well and fully sponsored by Cinco. And we from Gautam Budh Nagar Carom Association under the aegis of UP Carom Association. और हमारे खिलाड़ियों ने इसमें जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो हमने उनको ये बताया और समझाया यूपी के लोगों को कि ये एक साइंटिफिक गेम है. We are only using phones and we are the digital generation. That's what we were called, but that's not the case. Being a indoor game, it must be included in that. It is a combination of physics and mathematics. ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ. There are 18-year-olds, 20-year-old, 25-year-olds. So it's still amazing to see that sports is still excelling. The Guinness Book of World Record has been done at Chennai. That match also I referred. Around 124 players are participating from various states of the country. But overall, UP Carom is also there, responsible for this tournament as it is taking place in the UP Greater Noida. Basically, I want to do service for the carom. For those who think that carom is a hobby, I invite them over here to international championships and national championships. You'll see so many people participating. I can say that I am feeling very happy because the first day of the tournament went very well. 3 times it happened that I decided that I will not play carom. But you will not believe, carom came and he caught me and I started playing again. ਸਿੰਕੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਿੰਕੋ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ. ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਕੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Hi, I'm Khushbu and today we are here in Noida. The True Scoop team is in Noida for covering the Carom Board Championship sponsored by Cinco. And I was making And now our guest here actually needs no introduction because he is the only Arjun Award winner, and he has been twice the world champion and 9 times he has stood as a national champion in the world of carom. So here we have with us Anthony Maria sir. Fine. Greetings from True School firstly. Thank you. Sir, today you are here all the way from Chennai to actually watch, witness and bless this event. So what is that one thought that you want to give to our audience? Actually, I came for the tournament as a brand ambassador of this tournament. Yes, you are the brand ambassador of this entire Yes. event. Yes. The All India Carom Federation make me as a brand ambassador of this tournament. Actually, I came for witness the youngsters game. Unfortunately, the other carom players are not participate some things. For practice, Yes. experience, they need. Yes. If the seniors, if they want to learn from seniors, Yes. so hard work maybe get More required. Yes. Sir, you have played into so many of the championship. Twice you were as a world champion and 9 times you have stood as a national champion. You are the only Arjun Award winner. What is that one game or tournament that still gives you some kind of goosebumps? For cricket and other games are getting worldwide Recognition. Apart from that, TV coverages, media coverages must be there. So yes sir, definitely we understood and we understand the concept that why media coverage or to actually make this concept reach the people that yes we have tournaments for carom and that too at such systematic level thanks to the Cinco, the sponsorship they are providing, and thanks to the people like you who are traveling from so far of the countries and so far states and coming to attend and witness and bless the event. This is the first time the UP Carom and the newborn Gautam Budh Nagar Yes. District Carom Association, they conducted. But the sponsor is Syndico
Carom Syndico is very much interested to spend a lot of money to the players for the game. Whenever they need Synco, all the times they conducted nationals and other things. Do you think that the state government or the national government are able to provide certain efforts to give recognition to the game or to the winners, or certain support to the sport to get that recognition? I don't think so, but our Tamil Nadu Carom Association, Tamil Nadu Carom government, before government or present government, they are encouraged sports persons. Last time, 2024, our Kasima won the World Carom Championship, World Cup winner. That time, our government gave, Chief Minister gave 1 crore for winner and second and third 50 lakhs and 50 lakhs. Again, 2025, Kirtana is the World Cup winner. Again, they gave 1 crore. Kasima came second, so she also get 50 lakhs. For Tamil Nadu sports persons, Tamil Nadu government now they encourage all the sports persons. And that is something that we want to see for the other states as well, to encourage the participants, the contestants, the winners. Because partly the Tamil Nadu and Maharashtra most players is there. But before that, Maharashtra also encouraged more Carom players, and now our Tamil Nadu players. That effort from the government side is also always seeked to get that motivation. Yes, our government is doing well, because our sports development authority of Tamil Nadu, they encourage us. So whenever we need anything, they support. Thank you so much. Thank you. Hello, hi, good afternoon, Hi. sir. How are you? I'm very well. How are you? Okay, so this from Jalandhar, you are Ji. here. Ji. So you are into sports industry Correct. as a youth. Correct. So is there an opinion or advice that you want to give? What is the emotion that you have today? I think as a youth, I am quite happy considering that the next generation is still into sports. There was a misconception that we are only using phones and we are the digital generation. That's what we were called, but that's not the case. And people have showed up, and for such a niche sport like Carom, people are still so enthusiastic. There are 18-year-olds, 20-year-old, 25-year-olds. So it's still amazing to see that sports is still excelling. So is there some advice, or you have an option that you can rigorously actually motivate or promote the sport? So is there change that you want in the strategy from the national level to state level, from the government side also? See, I think the associations, whether it is the International Association of Carom or the National, they're promoting themselves, the sport, to an extensive scale. Apart from it, I would honestly say that the government is also, especially this year, has kept their focus towards sports. We are eyeing to host the Olympics as well very soon. Hopefully that happens, and yeah, I can see that there is now a very big push towards the sports fraternity from the government. Yeah. And also there is a misconception that Carom is a hobby, is an indoor game, and it is not given much of the preference. So do you want to convince our audience that no, Carom has a potential, it is also a game just like the chess or some other games. Usually the games are suggested that require some physical strength, but these are also the games that have some stability and potential. No, absolutely. See, for those who think that Carom is a hobby, I invite them over here to international championships and national championships. You'll see so many people participating at such an advanced scale. They are Carom geeks, Carom nerds is what we'll call them. It's amazing to see how they just pocket all the coins in just one go. It's amazing to see, and obviously that requires a lot of precision, minute precision. It's a work of hand. The strikers and the coins are such a small size and diameter. It's amazing to see the precision that they have. Thank you. Thank you. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you, ma'am, today? I am feeling very good. Okay. I want to know that what are your expectations? This tournament is going very well and fully sponsored by Synco. And we from Gautam Budh Nagar Carom Association, under the aegis of UP Carom Association,
we are doing any prize money tournament for the first time, and that too with a high cash prize money, 5 lakh. And we are very thankful to Mr. Manish Kohli ji, managing director, and his company. They are always helping carom and carom players. And we have recently shifted to this Greater Noida, and it is our second this activity, carom activity, under the aegis of UP Carom Association. And I can say that I am feeling very happy because the first day of the tournament went very well. And in this tournament, we are very lucky that Mr. Joseph Mayer, President of International Carom Federation, he has come all the way from Switzerland to bless us all. I just want to know from you that this is out of passion or is it now a responsibility? What is it for you? Both. Actually, I myself was a player, and I played carom for approximately 35 years, and I being the LIC champion also, and national level player for 35 years. So you can see, you can realize both passion and responsibility, it goes together. And one more thing I want to share with you, that Mr. Maria Yuridhan, the only Arjuna awardee in carom, he is also here, and he is the brand ambassador of this tournament. We are very lucky, very lucky. Only Arjuna awardee is blessing all the participants, yes. So, and he has come all the way from Chennai to witness this tournament and bless us all. सर आप एक बार अपना नाम बता दें. मेरा नाम बैजनाथ सिंह है, मैं यूपी कैरम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 50 वर्षों से कैरम की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ. अच्छा, 50 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं. आप खुद कैरम खेलते हैं सर? खेलते थे, अब नहीं. तो सर आपको कैसा लगता है कि एक ऐसा गेम जिसको शायद गेम समझा भी नहीं जाता था, एक हॉबी समझा जाता था जो घर घर में आपस में खेली जाती है, बट अब एक नेशनल लेवल का जो है अब स्पोर्ट्स इसके लिए हो रहा है. और यूपी से मुझे अभी हाल फिलहाल में जानने को मिला कि पिछले साल टूर्नामेंट में जो विनर्स सिल्वर मेडल लेकर आए हैं वो यूपी से रहे हैं. तो आप इस खिताब को कैसे लेते हैं? यूपी कैरम एसोसिएशन का जब मैं प्रेसिडेंट बना वो करीब 25 वर्ष पहले, और उस समय वाकई में यहाँ ये जो कैरम था टाइम पास गेम ही था. लेकिन जब ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन ने इसके प्रमोशन के लिए काम शुरू किया और हमारे खिलाड़ियों ने इसमें जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो हमने उनको ये बताया और समझाया यूपी के लोगों को कि ये एक साइंटिफिक गेम है और इसमें कैरियर भी है, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास है. तो हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत किया और रिजल्ट दिया. सौभाग्य हमारा ये था कि नारायण जी जैसे लोग फेडरेशन के लोगों ने हमारे यूपी पर फेथ किया और हमको 15 बार नेशनल टूर्नामेंट कराने का अवसर दिया, जिसको हमने वाराणसी में कराया. कोई ऐसा शहर नहीं होगा हिंदुस्तान का जहाँ 15 टाइम नेशनल टूर्नामेंट हुए हों और एक ही परिसर में, एक जीवनदीप स्कूल है, 15 बार नेशनल टूर्नामेंट कराया और एक बार तो 3 नेशनल एक साथ हुए. वन टाइम 1300 प्लेयर उसमें भाग ले रहे थे. 8 दिन का वो प्रोग्राम था, तो वो कराने का अवसर मिला. उसमें हमारे यहाँ वातावरण बना खेल का और हमारे खिलाड़ी धीरे धीरे प्रमोट किए. जूनियर, सब जूनियर, उसमें हमने कमाल किया. पहले हमारी बच्चियों ने बहुत कमाल किया. वाराणसी की जो बच्चियाँ हमारी हैं वो पूरे आप समझें कि यूपी को वो रिप्रेजेंट करती हैं. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो यूपी ने कल्पना नहीं किया था. Hi sir, this time we are in Noida for the carom tournament and you are also here, so we would love to know from you that how is the vibe here? सब तो पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा. आई एम गुरिंदर सिंह, आई बिलोंग टू मोहाली और मैं पंजाब नेशनल बैंक तो रिटायर होया and I'm international carom umpire, vice president of All India Carom Federation, which is now called Carom Federation, and I'm also general secretary Punjab State Carom Association. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਮ ਦੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੈਂ 95 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ,
ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗੇਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਬਾਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ, ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। So Punjabis are more into athletics, ਜਿੱਥੇ physical strength ਦੀ requirement ਹੈ। Yes. All outdoor games you may say. ਸੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Being a indoor game, it must be included in that. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਬਾਊਟ 18 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੇਮ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਇਡਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਵੈਂਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਪਲੇਅਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ हैं। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੂ ਕੈਨ ਕੰਪੀਟ। ਤੇ ਸਿੰਕੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਿੰਕੋ ਦਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਕੋ ਦੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 8-10 ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਕੋ ਦੇ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Good, very good afternoon. My name is Mohammad Sirajuddin and I am the General Secretary of UP Kairam Association. I really live in a city which is called Prayagraj. So today we are in Noida for the tournament. You and me are here for this massive great tournament that's taking place from the Kairam. So what is your opinion about it? How are you feeling? How's the vibe check? Actually, I am very, very proud because two reasons. First, this tournament, which is a very big stage, is arranged by although it is Gautam Buddha Kairam Association who is managing and arranging, but overall UP Kairam Association is also there responsible for this tournament as it is taking place in the UP Greater Noida. So I am very proud of two things. First, this grand event here. And the second thing that the Gautam Buddha Nagar is associated to our nationally UP Kairam Association, and the secretary there, Gautam Buddha Nagar President Ms. Bharti, she is very polite and very hard-working woman. Since how many years you have been into this profession? Like apart from your position that you're holding? I am actually first in my student life I was a player of badminton actually, but you know as the age olds. So I started after finishing my studies as an LLB from Aligarh University in 1975. Then from 76 I just entered into the Kairam by accident actually. Okay. So after that it turned out it was so compelling to me that every day I started playing Kairam and learning Kairam. And then after that it was so happened that in 1986 I was the team member of UP Kairam. And I was playing as representing UP in the national tournament at Sholapur, Maharashtra. So in between there are so many things, and one more thing very important, if you understand that in my whole life since 1976, 3 times it happened that I decided that I will not play Kairam.
But you will not believe. Kairam came and he caught me. And I started playing again. So now I stopped the idea that I will not play Kairam. Because Kairam is catching me 3 times. You can't believe. I was in Kuwait. I played Kairam in Kuwait. I was in, after Kuwait, I went to I came back India, and then after India, I started again Kairam. So it was really, I don't know, Kairam has become a whole addiction. Addiction or passion to you, or rather more. It's addiction. I call it addiction. A good addiction. Yes. Second. Board number 5. Board number 5. Seat number 50. My name is C.S. Subbaraman. I belong to Kerala. Now my position is international umpire and doing service to the Carom of India. I represented more than 6 countries as an umpire. Recently I went to Maldives, and moreover the Guinness Book of World Record has been done at Chennai. That match also I referred. Basically I want to do service for the Carom. Previously I was a player and played for Kerala also. Now as an official, I referred so many matches. The passion is doing Carom, serving Carom. I love Carom. Thank you. गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? अजमेर से। आप अजमेर से आए हैं। सिर्फ टूर्नामेंट खेलने के लिए? बिल्कुल। यस। सो आपने कभी आप कितने साल से कैरम खेल रहे हैं? हुए होंगे 20-25 साल। 20-25 साल से आप कैरम खेलते हैं। आप एक्सपर्ट है कैरम में? हाँ ठीक ठीक। कोई एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, जैसे कि कोई नया प्लेयर, कोई एस्पिरेंट जो खेलना स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको देखना है कि मतलब कैसे सीखना चाहिए, तो उसको कोई स्ट्रैटेजी आप बताएंगे कैरम प्ले करने की? उसको सबसे पहले अपनी ग्रिप सेट करनी है और कोशिश करे सीधी सीधी कॉइनें लेके जाए। हाय गुड आफ्टरनून सर, व्हाट इज़ योर गुड नेम? मनोज कश्यप, आप कहाँ से आए हैं? कानपुर, यूपी कानपुर। यूपी कानपुर से। आप कितने साल से कैरम खेल रहे हैं? मैम सन 2000 से। 2000 से आप कैरम, 26 साल आप खेल चुके हैं कैरम। आपके लिए गेम है या पैशन है? ये गेम भी है, पैशन भी है। गेम भी है, पैशन भी है, तो मतलब आप अच्छा खेलते हैं। आप सेमीफाइनल्स क्लियर किया है? नहीं आप नहीं, मैंने सेकंड राउंड। ठीक है। आप स्पेशली लेकिन कानपुर से यहाँ पर आए हैं फॉर दिस गेम टूर्नामेंट। कभी इस लेवल का आपने गेम टूर्नामेंट देखा है कैरम के लिए पहले? नहीं देखा है, मतलब जो सुविधाएं इतनी अच्छी अब हैं, इतनी अच्छी नहीं देखी। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स।